Muvi Wachilungamo, kukanakhala kuti dziko lathuli limatsata malamulo, kukanakhala kuti dziko lathuli limaopa malamulo, kukanakhala kuti dziko lathuli ndi dziko ndithu lokhala ndi atsogoleri olemekeza malamulo, bwenzi tikuti panopa boma latsopano linalumbiritsidwa ndi president watsopano, kaya president alipowa akupitiriza teremu yachiwiri, likanakhala kuti dziko lathu limatsata malamulo. Koma chifukwa choti dziko lathu silitsata malamulo, leroli pa 28 papita masiku 7 tsopano pamene malamulo a dzikoli anathera kuti boma limenera kusiya tsiku limenelo. Anzathu mdziko la South Africa mawa lino akupita kukasankha mtsogoleri watsopano oti atsogolere dziko lawo poyang'ana mavuto amene ali nawo ndi kuyang'ana masomphenya akutsogolo kwawo. Masiku atatu apitawa mtundu wonse wa brown wa chikhungu ichi umakumbukira kuti ndi nthawi imene dziko la Africa lonse lidakhala ndi nthawi yomadziyang'ana kuti ndife anthunso, sife akapolo, sife okhala pansi pa utsamunda, koma ndife anthu okhala pa ufulu wathu, ija amati Africa Day. Tidalephera kubwera kuti tipereke statement kapena tiyankhulepo mawu chifukwa choti voice inavuta, tinaona zifuwa zomwezi, ndiye tinalephera kufika. Mwamwambo wa chipani chanu chatsopano chino cha Muvi Wachilungamo Revolution Party timanena kuti dziko liti dziliyanjanitse pomayankhula ziyankhulo zonse za mdziko muno. Tiyambire kumpoto, monire, muliuli, mweuli, mwatandala uli. Tikafika chigawo chotsetsereka pansi, timapereka kuti mwachoma bwanji, mwaswera bwanji kumeneko. Tikapita chakummawa uku ndiye timati tusindire uli, tuswerere uli. Tikatsetsereka kuchigwa cha Shire, dera lolemera kwambiri koma limene lili ngati chitonzo cha dziko lathu chifukwa madzi amatha kungosefukira, madzi simatha kuagwiritsa ntchito kuti atipatse zakudya, ndiye timati mwadokera ta. Kukwera cha mmwamba ndithu kumeneko ndiye kuli chigawo chimene kuli zoti tiwa oti amalimidwa koma ndalama zake sizimadziwika kuti zikupita kuti, zikupindulira ndani. Anu akefe anthaka timangogwira ngati akapolo mafamu amenewo, tipereke kumoni kuti moselikwa. Kuwoloka malire a dziko lathu lino, amalawi wonse ku diaspora ndikupatseni moni wa diaspora kumeneko. Ife achipani cha Muvi Wachilungamo Revolutionary Party tabweranso lero timayankhula nanu amalawi nthawi zonse chifukwa timayenera kumalimbikitsana, kumakumbutsana, kumatsegulana maso kuti tisamayiwala. Lero pa 28 lachiwiri mwezi wa 5 mchaka chino cha 2024 tabweranso ndi ludzu la mkuntho. Ludzu la mkuntho ili tikuliti revolutionary voice pa Chingerezi, ndipo mutu wake wankhani ukuti dziko likadzakhala kuti lili m'manja mwa zigawenga, lili m'manja mwa mbava, lili m'manja mwa anthu oti sakudziwa chimene akuchita, ufulu ndi chuma cha dzikolo chimagwa m'manja mwawo anthu amenewo. Mutu wathu wankhani ndumene. Dziko likadzakhala kuti lili m'manja mwa zigawenga, lili m'manja mwa anthu akatangale, lili m'manja mwa anthu akuba, ufulu ndi chuma
chimakhala chikuloshoka m'manja chimapulumuka m'manja mwawo akuona. Ndi mmene mutu wathu wankhani wa lero ulili. Dziko lathu lino lidzaona lingaone kuwala kwa chitukuko, kuwala kwa miyoyo yabwino ya Amalawi pokhapokhapo anthu andale athu ndi omenyera maufulu athu atasiya nthabwala. Ndibwerezenso pamene dziko la Malawi lino lidzaona kuwala kwa chitukuko, lidzaona kuwala kwa miyoyo yabwino ya Malawi pokhapokha tsiku limenelo andale athu kapena atsogoleri athuwa makamakaso omenyera maufulu atasiya nthano ndi nthabwala. Fa dziko lathuli likuonongeka, likulepheka kuona masomphenya amene chifukwa andale athu ndi omenyera maufulu ndi anthu anthabwala okhaokha. Anthano sali serious. Number 1, dziko likadzafika pamene lafikira pakali pano dziko la Malawi lino sitingamanamenso kumene kuti tili pa democracy ya. Sitili pa democracy nkhale pang'ono, koma tili pa boma lijalo limene mwina Amalawi simunalimvepo. Pali boma lijamati cryptocracy. Cryptocracy ndi boma limene sila democracy ya. Fa boma la democracy amati boma la anthu pa anthu kwa anthu. Chilichonse mmene boma limene likuchita nchoyang'ana anthu. Kulisankha asankhe anthu, kudyerera adyere anthuwo, chitukuko achione anthuwo, malamulo anthuwo aone tsiku akuyenda bwino, ndi democracy. Koma lathu lino lero lafika pona kuti tipa cryptocracy. Cryptocracy kuti nchiyani? Tanthauzo lake amanena kuti mongomasulira pamwamba akuti ndi boma limene anthu akoyendetsa bomawo ngakuba, anthu akoyendetsa bomawo amadzilemeretsa okha, ndipo chipani cholamula cha boma limenelo chimakhala chonena kuti chimatseka pakamwa pa anthu asadzudzule, asayankhule kalikonse, makamaka asayankhule zakatangale. Ndiye boma la cryptocracy. Munjira ina mawu oti cryptocracy wa ndi mawu a Chigiriki kuyerekeza kuti mbava zikulamula. Cryptes mbava, classe ndiye kuti ulamuliro. Ndi mmene dziko lathu lilili lero. Ndimafuna anthu ena amene mumakwiya mudzitsatira bwinobwino kuti kodi tikuyankhula izi bwanji, fa timapereka ndi maumboni ache omwe. Chachiwiri, mu chaka cha 2014 tingonena tikuyambira 2009 Malawi uyu wakhala ali kumbuyo ali pansi pa democracy. Koma munguyambira 2009 kumakwera Malawi wadzachoka pa democracy paja wadzakhala ndithu pa pansi pa ulamuliro wa cryptocracy kumene mbava zikulamula. Tisayiwale kuti ikakhala ndondomeko ya boma ndiye kuti anthu sangayankhule kudzudzula kapena kukondwera, sangayankhule ngokhala chete chifukwa cryptocracy akulamulira ndi mbava ndi zolinga zawo. Fa mbava amafuna kuba kuti apeze ichi cholinga chake. Tsono ngati lili dziko ndiye kuti dziko limangoyenda lokha chifukwa uyo akuba zache kuti ayende nazo. Masiku awiri apitawa padali programu pa Wireless Times. Mwina nonse mwaona mtolankhani Brian Banda akuyankhula ndi anduna azamigodi mdziko muno, mayi chayang'ana muno. Mutati muimvetsetse nkhani yake. Ndifuna mumvetse kuti tikamati dziko lathu likuyendetsedwa ndi mbava, si la democracy ndi cryptocracy. Ndifuna mutsate pamene amayi chayang'ana muno atafunsidwa kuti kodi amapindula pa mgodi wakayerekera ndani. Mayi chayang'ana muno anakuti imene tisayiyankhule, imeneyo sitingaulule, sitinganene. Komatu ndi boma lina chifukwa 2009 kapena 2011-12 pamene mgodi wakayerekera unali pampa umagwira ntchito linali boma la DPP. Koma boma la Congress Party ntonse alani silinganene boma la cryptocracy. Chifukwa kadakhala kuti dziko lathu la democracy kuti anthu kwa anthu pa anthu, ndiye kuti amayi chayang'ana muno akanafotokoza kuti mgodi umene uja amapindula ndi abingwa mthalika kapena chipani cha DPP.
koma anabisa pamenepo ndiye pagona cryptocracy ya dziko lathu lino. Ndipo ngati sitingachotse pamenepo tidziwiretu kuti dziko lathu lino silidzapita kutsogolo, ndipo democracy tingochotsa tilibe chifukwa ndi abodza. Eni kuti lamulire dziko lino ndi cryptocracy. Ndikupempheni mumverenso Malawi kuti kodi times exclusive program manager ananena ndi choncho mayi chayang'ana muno achita manyazi alephera kuti aulule kuti mgodi wakayerekera amapindula ndani, chifukwa Brian Banda amafuna kuti samigodi sitikutulukwa dziko fasi tikuyamba pano tayambira kumbuyoko nanga kayerekera anapindula naye Malawi, koma mayi nduna ya dziko sidafuna kuulula. Chapangitsa kuti nduna isaulule ndikuwuzeni izi chifukwa boma dziko lathu lino lili pansi pa cryptocracy, mbava kuyendetsa dziko. Ndiye mbava sidzaulula mbava inzache, mbava sidzaulula kuti timaba tonse ilola kuti imangidwe iyo koma ambise nzache uja kuti uja adzikasamala banja kuti uyu ali kundende. Cryptocracy. Number 6. A president athu a dziko lino bambo Chakwera ngati mukumbukira nonse adayitulutsa nkhani yakatangale ndiyo achokera kunja. Ndabwera ndi nkhani kuti anthu 84 mdziko muno akhudzidwa ndi nkhani yakatangale. Ndiye ndikuwuza Anti-Corruption Bureau kuti masiku 21 andipatse mayina anthu 84 amenewa, andipatse ine ndipo tiyambepo kumanga. Ndipo oyambirira kuyankhula pano nkhale ndisanamveke kuti umboni wapezeka, koma ndi umboni wokwanira kuti vice president wanga akhudzidwa pa nkhani yakatangale. Pachifukwa icho sindingachotse ntchito koma ndingomulanda zintchitozo. Anali Chakwera ndiye anapatsa mphamvu Anti-Corruption Bureau kuti aulule anthu 83 enawo. Ndifuna mumvetse kusiyana kwa democracy ndi cryptocracy. Kuti nonse mvomereze kuti dziko lathu sili kuyenda democracy, tikuyendetsa cryptocracy. Chidali chaka cha 2022 chimenecho ndi ngati. Lero ndi 28 May 2024. Ndiyo timapita zaka ziwiri mpaka lero inu ndi ine Amalawi amene timadzoti mboma la democracy ife anthu 83 aja sitikuwadziwa, timadziwa Saulos Chilima okha. Number 7. Mdziko mwathu muno muli chikhalidwe cha umbanda chakukhazikika m'mitima mwathu kuti chokhudza umbava tisachiulule, wakuba tisamutchule. Koma ndimafuna ndikuwuzeni izi kuti Achakwera akhale pa mpando ndi Achilima utidali ife a Muvi kunena kuti name to shame pa Chingerezi, mtchule na achite manyazi, ndipo zinagwetsa boma la DPP. Lero Congress Party ndi atonse alliance akufuna kuti mawu amene apitilize abisa. Mchifukwa chake ndikuwuzeni zina zambiri tidatulukamo maboma mwaomo osasapota chifukwa timayembekeza kuti apitiliza zomwe zija zoti mtchule na achite manyazi, koma adadzana kuti zimene zimachitika ndi DPP kunoko tisachite. Ndiye dawo zokuti sitimachite kuyang'ana nkhope yanu ya timachita izi kuti dziko lino limasuke. Ndiye ndifuna mudziwe izi, kaya ndi anyuzi, kaya ndi apolisi, kaya ndi asilikali, kaya ndi makhoti, kaya ndi boma limenelo, kulibe kumene amamasula kuti mbava za dziko lino tizidziwa mpaka lero. Ikafika nkhani yokhudza mbava aliyense amachita mantha kuti ayankhule, kusonyeza kuti sitili pansi pa democracy. For democracy ndi boma la anthu kwa anthu pa anthu, koma cryptocracy ndi boma la mbava kulamulira dziko. Ndiye kumene mbava ikulamulira dzikolo anthu onse amakhala amantha sangayankhule. Leroli wakuba ndi womasuka kwambiri dziko mwathu muno sangafune kuti adziwe, amadziwa kuti sangatchulidwe. Ndiye amachita dala chifukwa choti malamulo a dziko lino ndi boma la system ya cryptocracy lindikira kumbuyo. Leroli anthu 83 sitikuwadziwa, komanso nduna 7 kandi 13 za boma la DPP zimene tinkaziyankhula ife kuti boma la DPP ligwe mpaka lero sizimadziwika, koma failo alipo. Koma muli chikhalidwe mdziko mwathu muno cha cryptocracy, mbava zikulamulira dziko, ndiye simungazitchule.
Malawi ngati dziko lathu likuonongeka tikulephera kumasulira bwino kapena kudziwa tanthauzo la system ya boma imene tikuyendetsa. Dziko lathu linene kumayendera democracy. Democracy ndi boma la anthu pa anthu kwa anthu. Songa zatu chilichonse chochitika chikukhudza anthu ndi anthu achidziwa. Koma mwachinsinsi atsogoleri athu amadzagwiritsa ntchito cryptocracy. Chitsanzo ndikupatsani pano. Anthu 83 amene anatchula Achakwerawo mpaka lero kulibe wa inu angu adziwa, koma tikudziwa kuti ku polisi aliko, ku office ya president alipo, ku state house alipo, ku makoti alipo, maloya aliko, anyuzi aliko, civil society ali kumeneko. Koma kuti atchule mayina sangatchule chifukwa dziko lathu boma lathu likuyendetsa ilo takhala tikuyendetsa boma la cryptocracy. Mbava kuyendetsa dziko. Ndiye sangalole kuti atchulidwe. Likanakhala democracy titadziwa anthu onsewo kuti adzichita manyazi akamayenda monsewo. Chifukwa zikhoza kutheka makhoti osagwiritsa ntchito, osalagamula, osamange foti malamulo alibe mphamvu. Koma kungowadziwa kuti mbava imene imatibera msonkho ndiyo dziko lathu kanapulumuka. Fa mbava ikanachita manyazi ndi mmene Malawi alilire anthu bweza kumawowoza kuti mbava iyo. Koma chifukwa choti kuli system yobisa, ndalama ya msonkho wathu lero Malawi ili pamoto chifukwa singaululidwe kuti waitenga ndani. Mphamvu za cryptocracy zikumanga kuti asatchulidwe wakubayo. Koma chokhumudwitsa zikuchitika kwa anthu okhawo ogwira ntchito mboma amphamvu. Nzika kukhombwe uku, nzika kukhonjeni uko, nzika kuluwenya uko, nzika kuchilaweni uko, ikangoba mbuzi kapena kugwirira chiweto ituluka mpaka pa social media mpaka pa news. Chifukwa ndi munthu wamba. Koma dziko lathu la Malawi kuti likhale Malawi nchifukwa cha anthu akumeneko kuchilaweniko, kuluwenya uko, kumbirima uko, kukhonjeni uko, kukhombwe uko, anthu amene sadziwa chilichonse akulipira msonkho kuti boma lidziyenda. Koma oyendetsa bomayo akaba abisidwe dzina lakasaululidwe. Zimenezi ndi mbali imodzi yoti Malawi titsegule maso tizizindikira kuti zona tikupondedwa, zona tikuchitidwa chipongwe. Number 8, pamene Katangale walowa kwambiri, pamene boma la cryptocracy lekhazikika, kumakhalano ubatizo umodzi okhaokhawo amene ali kumeneko alemere kwambiri. Mukuvomereza kuti dziko lathu la cryptocracy chifukwa lero boma limene lapita lija Achakwera kumafotokoza kuti adadzilemeretsa okha. Akunena lero boma litabwere linalo adzanena kuti Achakwera ndi gulu lawo anadzilemeretsa okha. Songa zoti ndi cryptocracy kumene mbava zimalowa mboma kuti zikadzilemeretse zokha. Funso lona kuti tikanakhala dziko lathu sila cryptocracy ndi la democracy, ndiye kuti Achakwera kanatha kumanga aja kapena kungowaulula kokha kuti apita mutali kanaba mwakuti, auje nanaba mwakuti, auje naba mwakuti, auje na kuti Malawi ife tidziaona ndi mtima wakuda kuti mbava inatibera ndalama. Koma sangaulule koma amangonena kuti anthu amene asamane otabweranso mboma iya chifukwa anaba ku ndalama zambiri kudzilemeretsa okha. Inu ndamene muli ndi khotero, inu ndamene muli boma, bwanji osamanga anthu amene aja. Dziko lathuli la cryptocracy lolamulidwa ndi zigawenga mbava kufuta lidzilemeretse lokha. Ndiye nkhondo imakhalapo ndionena kuti mbava za lerozi zitose mbava za dzulo. Mbava za lerozi adzatosedwa dzala ndi mbava za mawa. Dziko lathu lino likuyendera cryptocracy. Nchifukwa chake chitukuko sitidzachinunkha mdziko muno. Pokhapokha Amalawi ife titayima nkunena kuti cryptocracy yanuyo nyamuka nayoni. Ife kunoko chimene timadziwa 1994 tinavotera kuti kukhale democracy. Titafika pamenepo Amalawi tonsefe titafika pamenepo kuti tikufuna ife ndi democracy. Democracy ikuti boma la anthu pa anthu kwa anthu. Songeza kuti munthuyo akhale pansi pa lamulo. Munthuyo alandire zoyenerezera, munthuyo boma limusamale ndi democracy. Ndiye ngati maboma anu mukubweretsa cryptocracy mbava, ife sitikufuna zimenezo.
ndi pamene pagona matenda aife amalawi ife kuti kodi tapazindikira. Izi ndikuziyankhula chifukwa mukhoza kumasefa nokha kuti zoonadi achakwera ku BRCC anena kuti apita mthaka samanena zobwereranso mboma sadzabwereranso chifukwa iwo anaba ndalama anadzilemeretsa okha. Ndiye inu ngati inu ndine chene adafunsa achakwera kuti mesa boma ndi inu tsopano mwasiya bwanji anthu achataba ndalama. Inu mukuvutika zaka 4 konza dziko limene aba mukundziwa kubayo ndi yosaka mmanga bwanji boma dziko la cryptocracy. Zimayankhulidwa zimene zipandale koma siziyankhulidwa palamulo. Ndipo apita mthaka ndi ufulu kwadulira samana achakwera kuti ngati namba bwanji simundipitsa court koma mundipitsira dzina kuja chifukwa choti ndikufuna kubwereranso mpando wa president. Dziko lathu lino lili m'manja mwa ma cryptocrats mbava. Sitikufuna chilungamo koma tikufuna kungokhumudwitsanako kundaleku chifukwa choti ndilipo ndineyo. Number 9, chibwerere boma mangonga spate ndi alliance yawoyi sinaulutse aliyense amene anaba kaya mboma mwawo ngakhale maboma mbuyo. Chimene achita nkukhululukira maboma mbuyomu wakhululukira ena kumatulutsa mundende komanso ndikubisa awa iwo amene aba ndalama za malawi mboma kubisamo osaulula. Chitsanzo nkhani ya zoni sata alola kuti iwo munthu amene antchula okhayu okha amene adzuke cryptocracy adzuke apite kukhotu kane kuti abasi nkhani achiti maifeta ichotsa. Mumayiputiranji mumayiyambiranji. Tidziwe kuti sitili democracy mdziko muno tili pansi pa cryptocracy mbava kulamulira dziko. Koma amatidoda malawi ife chifukwa choti ambiri ife ndife mbuli sitidziwa ndi amatidoda ndiye timalola dodedwako ndi akayankhula ife kuombera m'manja. Koma tinene tidzefuza mtsogoleri kuti ngati mukuti awa anaba mwasira njosakamanga. Ngati mukuti mukakhululukira awa munkamangiranji nthawi ija mwakutayitsa nthawi kwachititsa manyazi mukuti mudzakhululuka. Adzifunsira mafunso amenewo ndiye boma la democracy. Number 10, ndayankhula kale kuti akati cryptocracy, cryptiyo ndi Chigiriki umbava mbava, classyo ndiye ulamuliro. Number 11, mchifukwa chake ndayankhula kale kuti tikungodziwa kuti kuboma kukuli anthu 83 kuchokera department iyo mpaka ku state house kwa president. Koma kuti dziwa munthuyo kumeneko mpaka lero achakwera achoka sitidzadziwa. Ndiye tidziwiretu kuti sitili ndi boma la democracy ayiti ndi boma la cryptocracy. Amalawi ndimafuna mumvetse izi. Chisisi chake cha zonsezi nchoti mdziko mwathu muno munilamulo kuti akuti kutha kupeza mbiri iliyonse imene wanyuzi angayifune Malawi angayifune ayenera kuipeza pa Chingereza kuti information access to information bill. Malamulo amene anakhazikitsidwa ndi boma DPP achakwera nakubwera kudza masula kuti ayambe kuchitika. Ndiye funso lomanero nchifukwa chani sitikwadziwa anthu 83 aja pamene tili ndi lamulo iliro loti aliyense adzidziwa choonadi nzachidzukire kuti sitili pa democracy. Izi ndikuyankhula chifukwa titsegule maso kuti zinthu zikuvuta chifukwa chani. Sitili mu democracy, tili mu cryptocracy. Otiyendetsera boma okuba, otiyendetsera boma ofuna kudzilemeretsa okha, otiyendetsera boma anthu obisa katangale. Ndiye dziko silingakwere, ndiye silingakhale mu democracy yeso iya. Izi ndikuyankhula chifukwa chani kuti pamene boma lili pansi pa cryptocracy mtsogoleri ndiyenso woyendetsa boma amakhala mbava. Ndiye mbava kwaje nkwenda usiku sidzaenda masana. Mbava kwaje nkwenda mobisa sadzionetsera. Ndi mmene dziko lathu lili. Amalawi kufikira tsiku limene tatsegula maso tonse, kufikira tsiku limene tatsegula maso tonse tidzakane kuti aza cryptocracy zo tengani kumala Congress party ka ku DPP ka kuti ife tufuna democracy imene tidakhala nayo tidachita kuvotera 1993. Number 16, boma la democracy silitenga nthawi kutukuka
chifukwa nzika zimakhala zikudziwa zimene zikuchitika, anu akadziko amakhala kudziwa zimene zikuchitika, ndipo amatha kuona misonkho yawo kuti kuyenda bwanji, amatha kuona ndalama zathu zikuyenda motere, amaona ndithu. Koma la boma la cryptocracy nzika zilibe mawu, ndiye chitukuko amaganiza ndi mbava ija. Cryptocracy mbava nimene amaganiza kuti chitukuko chipite kuti, ndiye munjira zambiri amayamba kudzilemeretsa kaya iye, chifukwa ndiye tanthauzo la cryptocracy. Ndimafuna zimenezo zidzilowe mmutumu, tisamadabwe kuti nanga chuma chikugwa bwanji, nanga umphawi ukubwera bwanji. Ukubwera chifukwa cryptocracy ndi umbava oti amadzilemeretsa okha amene ali pa mpando, chifukwa ndi mbava. Lero zaka 4 chilowera bomali, ndipo teremu yawo yatha, tatiyena atilosere zimene zilipo, kulibe zonena okha pakamwa pawo, kulibe zikuchitika. Ndipo palibe aliyense akubwera nakuti pepani tinanena kuti fertilizer adzakhala otchipa, talephera chifukwa cha izi, azanganene chifukwa pali umbava pamenepo kuti fertilizer asafika pa 4,495 padachitika umbava. Ndiye sizingatheke kuti apepese chifukwa alibe chonena. Dziko limene kugwiritsidwa mwa umbava chuma chimagwa motani. Nonse mukudziwa bwinobwino kuti president Chakwera amene amalowa dziko lino khala pa president wa dziko, ngongole ya dziko lathu limene amalayo tuthamve timakongola kuti tikule dziko ili pa 3.16 trillion. 3 trillion ndi 16 billion kwacha mmene amalowa. Songa zoti maboma ambuyomo anakongola zimenezo. Koma ndikuwuzani izi kuti mukadzakhazikitsa ulamuliro wa umbava pofuna kudzilemeretsa, ndiye sali Achakwera okhatu, kuli anthu kumene kuja ambiri, aliyense alemere, ndiye kunali kukongola. Lero ngongole ya imene akongola Achakwera okha kuyambira chaka cha 2020 kudzafika December 2023 akongola 10 trillion. 10 trillion yo kuphatikiza ngongole ya kumbuyo ija, ndiye kuti panopa tini ngongole ya 13.16 trillion. Ndiye ndimafuna ndikufunse na Malawi, tiyembekeze kuti dziko litukuka kapena likugwa? Chifukwa ngati mwasenza katundu oti inu mwachepa naye, nzachidzukira kuti dziko likugwa. Ndiye ndimafuna ndiyankhule izi number 17. Azungu aku IMF ali mdziko muno, abwera sabata yatha iyo akuti kudzaunguza kuti ayendetsa bwanji zinthu, ndiye ndalama apatsa zina bwanji. Ndiye ali pakati pounguzapo sanadzapenekere ayankhula kuti mmene chuma cha Malawi chikuyendera pomafika Juni kumapita kwa chaka, inflation kachilombo katika makweza zinthu kaja kakhala kali pa 108%, panopa kali pa 32%. Malawi ndifuna mudzoti ngati anena zimenezo IMF amene akuthandiza boma la Chakwera, tiyembekezere umphawi wa dzaoneni wa nanu kuyambira Juni kumapita kutsogoloko. Ndiye kuti chuma chikuzulikabe sichikubwerera mbuyo, si boma la democracy. Fa boma la democracy mumati abwerani anthunu zati chimwe apatitani. Abakiri muuza nkatero, ataona kuti dziko latentha, Amalawi akwiya, amaitana tabwerani kodi vuto lili pati. Mukutiona kuti kulakwitsa pati, nkumakonza nchifukwa nkuluja adakhala president zaka 10 kupanga term yake kumaliza, kupanga yachiwiri kumaliza, ndiye khayo kulibenso wina. Amadziwa kuti ndi democracy. Koma kungochoka akulu amene aja, democracy tidataya, tidabweretsa cryptocracy kudzilemeretsa ndi umbava ndi umbanda. Number 18. Banki yaikulu pa dziko lapansi ya World Bank yapereka 70 million kwacha, dollars ya ku America. Ndiye kuti ndi 70 billion kwacha America akuti kuthandizira budget. Funso lonena kuti kodi zitheka kuti 70 billion imeneyi ichite mpikupiku onena kuti itsitse kukwera kwa zinthu mdziko yachepa kwambiri. Chifukwa boma la cryptocracy likuganiza zodzilemeretsabe ilo katangale limenemo kudzile kuba kulimenemo, ndiye palibe chita achitike aya World Bank angoponya madzi.
dziko silikwera, palibe chitachitike. Number 19. Atonse alliance wa bambo Chakwera ndi boma lawo anena kuti ifeyo takati ufuna tilongosole zimene anaononga anzathu aja. Koma ndimafuna ndifunse ndege ndiye chinthu chimachini ovuta kwambiri pa dziko lapansi pano. Amakonzedwa akaonongeka zaka 4. Yankho mwe yankhanoka kuti ayi mwina mwezi umodzi amaliza. Galimoto yaonongeka mufuna muikonze zikutengani zaka zinayi. Ayi ikatero ndiye ngotaya. Koma Chakwera kunena lero kuti ife tikukonza mavuto a DPP zaka 4 mpaka tere mukumaliza akukonza mavuto a munthu wina. Adaononga motani apita mthalika. Adaononga motani a DPP kuti mwalephera kukonza kuti mpaka zaka zinayi. Komanso pa zaka zinayi dziko kumazondokabe chifukwa sipakuoneka bwe mukonza. Ndikutanthauzani ndikamati simbakuoneka bwe mukonza. A DPP amatuma anthu adzimenya anthu. Inu mutuma anthu adzimenya anthu. Mukonza pati. A DPP amapanga ziwembu kupangira anthu. Inu mupanga ziwembu kupangira anthu. Lero kwa Nsundwe uko munthu wa UTM ndipo ndi mafrendi yankhulenda Asaulo Chilima lero kuti are you alive mulipo? Dzulo lomweli munthu wanu wakagumulidwa nyumba ya njero zocha. Mapepala a mwana wa skulu kung'amba tsogola mwana auti chifukwa munthu amene akusapota UTM kwa Nsundwe nkwamala Congress Party. Komatu UTM iyi ndi nzimayi kapena partner kapena opanga naye omanga naye boma. Ndiye nkumanena kuti ife tukonza mavuto apita mthalika. Iya. Inu mukuonjezera mavuto apita mthalika. Munjira ine munalowa mboma mwa jealousy kuti aja samanzunza bwino anthu muloweni mudzanzunze bwino dziko. Ndi mmene zikuchitikira lero. Chifukwa mwana tipatsa mayankho kuti tinakonza izi zimene amafuna kuti asinthire boma apita mthalika amadana ndi choyamba nkhanza. Chachiwiri amadana ndi katangale. Ndi zimene dziko linakwiya ndi DPP. Inu mwakonza chani pa ziwirizi? Palibe. Lero apita mthalika kuchita kufutofusa kuti Achakwera tivomereza ndizachita msonkhano pa chigawo chapakati. Kudziwa kuna kuti mwatseka. Ndiye bola DPP tu mmene makamenyedwa Asaulo Chilima kuphala mbeko kuzimachitika mwapo ndi apo koma osati chigawo chonse ya. Ndiye mwakonza pati simunakonze. Leroli chachidzukire Achakwera angovomereza boma la cryptocracy pakuti kukudyedwa kumene kuja kukubedwa kumene kuja ndiye adziti chanu kauza Malawi poti dziko zasokonekera adzitosa munthu oti ngosalakwa chifukwa apita mthalika tchimo lawo linatha 2020. Ndipo akanakhala ali mulandu akanamangidwa nthawi yomwe. Koma milandu yawo yambiri mpaka lero sinathe. Uyu teketefu wawo ni Norman Chisale zake mamulanda zonse koma milandu ngoyepha kuti mmalize. Tsopano ndinu a chilungamo kapena ndinu a cryptocracy. Zachidzukira this is cryptocracy. Boma la mbava kuyendetsa dziko. Chifukwa lina akhala democracy ndiye kuti boma la anthu pa anthu akanakhala ndi mphamvu yoti malamulo adzigwira ntchito. Kodi Nicholas ndani Norman Chisale ali mulandu? Ali mulandu amange. Alibe mulandu abwezere nzawo. Kodi apita mthalika ali mulandu? Ali mulandu ifo cha pini yawo. Alibe mulandu asiye. Koma maasiya zaka 4 kwa mukapita misonkhano moti mukafotokoze zimene anzano akudzudzula mukana kuti amaika sakuli chichonse anaononga dziko. Ikusakonza bwanji nchifukwa kida kuvoterani inutu kuti mukonze. Ndiye ndimafuna number 20. A president Chakwera kuna kuti ife tabwera kudzakonza zimene tikulimbana ndi kukonza zinthu za apita mthalika. Funso lonena kuti kodi inu Achakwera ndi Achilima ndi nduna zanu mmene munkalowa mbomamu munayenda mazingati munali chuma chotani. Lero muzaka 4 umphawi wanu ukufanana ndi umene uli ndi Amalawi mdziko muno. Chifukwa pamenepo mpene dziko lingadziwe kuti anthu akukonza mavuto. Koma chichidzukire kuti mwalemera kwambiri ndi anthu anu nchifukwa chake ambiri nduna zanu amanena kuti Chakwera akukwanitsa zinthu
pamene ziwiri zokha Katangale ndi Nkhanza sangayankhule. Tidamva nduna amaboma ang'ono bamboye Chimwendo Banda akunena kuti player wodziwa mpira saponda. Nayankhulapo tsiku lina kuti achakwera amatukwanidwa asakudziwa. Aizeni huwa nkakanatu kwana kaya kuti kwina akunena kuti inu malo wansi akuti yani nsapato zaka muzubanda chifukwa kamuzubanda amalemba anthu a dziko lonse inunso mukumalemba a dziko lonse pamene kwawo kuli ana awo ku State House. Kumakhala kuntukwana munthu asakudziwa. Ndi Chimwendo Banda adayankhula kuti player wodziwa mpira asaponda. Funso lonena kuti kodi akuponda ndani? Mese ndino Congress Party ndiye ndinodziwa mpira sinodziwa mpira. Vuto dziko likamadze ndisona ndi mbava mawu amakhala mbavazo anthu ena onse sangayankhule chifukwa dziko lili m'manja mwawo. Nchifukwa chake polisi singakhale ndi mphamvu kuti idzudzule kuti iyaya koma apapa ifeyo mungatati siyatiyendetse malamulo chifukwa mbava imene akuti osagwira icho mphamvu zili ndi ukachita kugwira ndi kuchotsa ntchito apolisi kuchita mantha. Dziko loyendetsedwa mwa cryptocracy. Ndiye chifukwa ichi timafuna tidziwe pokhapokha tiuze achakwera kuti adakali mu mphawi imene anali mu 2020 nduna zawo zili pa mphawi imene alili pa 2020 vice president ali pa mphawi imene alili 2020 mmene amalawi kuzunzikira ndiye tina kuti akukonza ti mavuto koma ndikuwuzaniza Malawi nzosiyana. Leloli mulilongwe Blantyre Muzomba kunzuzu Joburg ku America ku Dubai kuli manyumba anthu amenewa kusongeza kuti mphawi umene kuzunzika anthu ena tonsefe iwo wasakudziwa nchifukwa kuti achakwera akhalebe mpaka 2030 chifukwa chani umbava ukukoma Katangale akukoma ulemerero ukukoma mu zaka zimenezi. Boma la cryptocracy. Number 22. Mwina mutsutsa kuti aya iwe kungofuna mwina udzikopa anthu akuvotere iwe. Tatiye ngati kuli kuti simukufuna kuti ife ngati sitikuchita propaganda takhazikitsani kabungo kajama lifestyle audit. Kuti kuboma kwanu komweko muunguzani kuti kuyambira 2020 anduna a Chimwendo Banda anduna a Izen Huwankaka anduna a Samugawale anduna a Michael Usi anali olemera mbwanji nanga muzaka folo alemera bwanji. Amavala zovala za masitolo anji nanga muzaka izavala masitolo anji. Ndiye ndalama azitenga kuti. Ndikunyadira kwambiri wina wake anatulutsa audio anyamata Bakiri Muluzi TV anatulutsa audio kwa tulutsa chilima akunena kuti munthu wendikalali kwa DC kunchinji ndiye uli ni matrack 4 ndiye boma lathu ife tidzafusana kuti achimwene inu ndinu kalali kwa DC wa bwana mkubwa matrack wa mumapanga business ambuyana anakusira ndalama ndiye tifusanepo pamenepo. Mukamamva maaudio amene wachilima mukamamva maaudio amene wachakwera mumamva bwanji. Anthu 20 million wandi atulo akugona takhazikitsani lifestyle audit. Ngati mufuna kuti mulitsutsa ife a Muvi takhazikitsani lifestyle audit yankho idzapo zomene kuti ife tikunama kapena mukunama ndinu koma nchechidziwikire cryptocracy simungakhazikitsa lifestyle audit osati kwa pamenepo mudziombera buchala kapena mudzigozola mwendo nokha. Namba pomwepo kuti lifestyle audit yakhazikitsidwa tidzazindikira kuti Amalawi 19.7 million ndi amene amva kuwawa zaka folo zapitazi koma kagulu 0.3 million ndiyo pafupi anthu mwina wake 300,000 okha ndi amene akumva kukoma mu zaka 4. Ndiye dzikolo omva kukoma akhale m'manjamu omva kuwawa akhale dziko lonse la thunthu pokapoka titasintha cryptocracy. Tisinthe cryptocracy tibweretse democracy ya 1994 kuti wakubali yese atifunsira funso kandiwe nduna kandiwe phungu kandiwe kansala kandiwe mfumu kandiwe SPS ufunsira funso kuti munalowa munomo galimoto ita kupatsani nyumba ya boma agalo aboma antchito aboma koma inu muli matrack ndalama mwazitenga kuti. Ndiye cryptocracy ngatero ifo ndi boma lambava kuyendetsa dziko koma titabwera ku democracy
mafunso amene wadzapezeka. Mukamamva akuluakulu aboma akunena kuti iye chakwera mpaka 2030 akuyankhula ndi anthu amene ndikunena am'manjawo amene apindula kwambiri mboma limene. Number 24, mtsogoleri weniweni, mtsogoleri wokonda dziko lake, wandale weniweni, amayimira dziko. Kodi anthu anga akumva bwino? Kodi anthu anga gale zavuta koma akumapeza abekanga chepe? Amene ndi mtsogoleri wabwino. Koma vuto la boma la cryptocracy, mavuto a anthu alibe nawo ntchito, chifukwa iwo zawo zikuyenda bwino. Number 25, ndikuyankhula bwanji pamene pali tinthu tochepa loti boma lililonse kandi la asilikali olanda boma kandi la zigawenga kalotani limayenera kuonetsetsa kuti zinthu zimenezo dziko lili nazo. Ndiye chani? Passport, chiphaso choyendera, driving license, chipepala choyendetsa galimoto, mapepala ngati birth certificate, death certificate. Zinthu zazing'ono ngati zimenezi dziko lililonse boma lililonse lingakhale la nkhanza bwanji limene kuonetsa kuti zimenezo zilipo. Koma Malawi tonse ife ngodzidzimuka kuti boma ili limene likuti akunena kuti lifika 2030 passport yeniyeni yoyendera kuyambira January chaka chino kulibe amene akuyipeza. Dziko la democracy tu akuti Amalawi 2.6 million ukavota kuti mutikali mtsogoleri kulepha kutulutsa passport, kulepha kutulutsa chiphaso choyendetsa galimoto, kulepha kutulutsa mankhwala mzipatala, kulepha kupanga zinthu zoti zikomere dziko zazing'ono kwambiri. Ndiye ngati dziko likulephera kutulutsa passport, chiphaso choyendera, kulepha kutulutsa driving license, chiphaso choyendetsa umboni woyendetsa galimoto, ndiye kuti dziko limenelo silikuyenda nkhale pang'ono. Kuyambira January 2024 kufika lero boma laja gwera lephera kwa passport mpaka lero. Koma ananena kuti kungotha 2 weeks ndimva kuti mapassport alipo, lero mpaka kulibe. Ndiye tikumva kuti akuluakulu a immigration akuuza achakwera kuti achotsana asilikali awo amachoza mfuti zadziphaso sazidziwa, achakwera ngoti kakaka. Vuto akulu a president athu adziko ni samva. Mungalangize bwanji samva. Iwo amakakamira zimene akudziwa koma zimakagwetsera mdzenje chifukwa chikhulupiriro mwa anthu chikuthawa, chakhala chikuthawa, chinathawa. Ndikukupatsani kachitsanzo pamodzi. Napita kumaliro kwina kwa lero kukapepesa maliro kwamalira munthu wamkulu kumeneko. Ndiye ndili kumeneko tikucheza. Munthu wamkulu umene wandipatsa ine business card. Amalawi ndimafuna tonse tione. Wandipatsa business card. Business card iyo ndaigwira ndi ili m'manja mwanga. Sindionetsani ufo kunkolemba. Koma ili m'manja mwanga. Simungaichole. Chikadi ngati cha ku bank. Koma kwanza tuko business card. Ndiye ndatenga chiphaso changa ine chaunzika. Kuyerekeza ndi card iliro. Chiphaso changa John Pepper ili ndi card. Koma kwanza tuko ndi business card imene. Muyanga ntiti business card. Funso nkumati ngati dziko likulephera kutulutsa chiphaso cha unzika chooneka kuposa card iliro. Tili ndi boma. Yankho ndiona kuti tilibe, tili pa cryptocracy. Izi zandipangitsa ine ndikuwuzani mupsa mtima kuti zandale zisindisiya mpaka tiyesetse kuti boma titenge kuti Amalawi adzakhale ndi khadi ngati ili chili chiphaso. Amalawi adzakhale ndi passport yovomerezedwa kupita paliponse. Amalawi birth certificate kuti mwana wabadwa chidzakhale chi certificate osati kapepala kuti kakhoza kunyowa ndi mvula, koma chi certificate chimene maboma anzathu akupereka. Munthu akamwalira akhale ndi chikalata choonetsa kuti auja anamwalira tsiku lakuti anamwalira matenda akuti chili chi certificate osati chikapepala kang'onong'ono kachonchi. Ayi, dziko lathu lino ndikuwuzaniza Malawi silimatulutsa ma death certificate kuti munthu wamwalira. Ine mkulu wanga anamwalira 2018 mpaka lero certificate yoti mkulu wanga anamwalira kulibe, ndi ndikapepala kang'onong'ono chabe. Dziko la mtundu wanji lopanda ndondomeko. Koma nduna a president ndi anthu olemera umayenda ndege za kunja kumapita kunja.
anthu anu alibe zoyenetsera mu mzika wawo. Kumvetsa chisonitu. Ndiye ife sitibwera mbuyo. Tipitirira ndithu mpaka tidzatenga boma ili tidzaonetse dziko kuti chiphaso cha dziko cha nzika chimakhala chosasweka, chosang'ambika, chitsulo, osati kupepeseka mama wachatha. Passport yo isatuluke. Mabizinesi mupatse mwana wanga ine kuti atani. Dziko lonse li anthu opanga bizinesi yananga. Amalawi number 29. Mbiri yakhala mphunzitsi. Mbiri lero ikutiphunzitsa kuti anthu amene dzana ilo amakana kuti achakwera ndi achilima asakale pa mpando, nkumathamangitsa ifeyo kumaombera china Timothy Ntambo, lero boma la Tonse Alliance lakatenga kumapatsa ndalama kuti tapitani ikire kumbuyo awa achithyolawa kuti yayi amene wasana bendalama tapitani muka saga ujeni awa. Zona boma ndi boma mukusiya anthu amene akuthandiza ndi mukhale pamene mukatenga zigawenga zachabechabe makadetsa a DPP. Number 29. Number 30. Boma la Tonse kukhanga kuti nzeru zathako chifukwa kubanja kulikonse khomo lililonse mukadzafika ponena kuti anthu akukuthawani kapena nkhunda zamba kuima ndi mwendo umodzi pamudzi mumakhala pansi pachitike chani pa. Ndani amene akulakwitsa kukhumbitsa mizimu ndani? Koma boma la Tonse silidandaula chilichonse. Oyambirira kwawo netsa atonse kuti boma lilephera tilalife a Muvi ine bantu Sanders Juma ndidadzudzula pa 29 kote pa 29 pene pachi Juni kuti kusankha kwa nduna sasankha za mabanja izizo mawa zikutembenukirani nkutulukamo kuti timakusapotani koma sitikwanitsa tidzikuphunzitsani. Takhala tikuphunzitsa wachiwiri kutuluka anali Boni Kalindo, anali director atuwa amene anakopa anthu kuti avoteredwa achakwera chilima. Adadzaona kuti kuphompo adatulukako. Wachitatu kutuluka adakhala president wa Petra Kamuzu Chiwambo. Wa number 4 kutuluka adakhala president wa Ford Enoch Chihara. Wachinayi kutuluka osadzidzimuka Tonse Alliance. Ine ndimafuna kuti ndifunse anthu mitu yanu kwenda bwino. Lero chikhomo chanu chimene chinakupangitsa ndi mukhale pa mpandopo chidalola kuti chitaye moyo chifukwa cha inu Timothy Ntambo wakutulukani koma inu chete. Bwanji osapita kupishe mukafunsa nzeru. Zikafika pamene pa timatani acheya akakuthandizani kuti zikafika hapo tayang'anani kumbuyo mwayenda bwanji kumbuyo. Timothy Ntambo wafumukapo. Nkufika po mapepesa kuti Amalawi bani tinkaisa tukuchotsani mudzenje tikakuyikeni pantunda kosida kuti tukakuyikani padziwe. Boma laja gwera achilima osakhala pansi kuti kudzifunsa kuti kodi ife tala kwa pati. Anthu akutitulukawa ndi amene anali akuluakulu othandiza kuti ife tikhale pa mpando. Akutituluka chifukwa chani? Malo mwake akukonza ziwembu. Sanders Juma yuti nkonzereza kuti. Boni Kalindo tinkonzereza kuti. Kamuzu Chiwambo singangwire ndi lawyer. Timothy Ntambo tinkonzere chiwembu chakuti. Mukwanitsa ndiye mutembenuza dziko. Anthu anzero amati tala kwa pati. Ngati anthu akuti thawa chimbo chimene chachitika. Ndiye tidziunguzenso mukanazindikira kuti mwataya njira. Ndiye mukanabwereranso kuti atikonze zinthu. Chinthu chinachiyamba tonse tiye tikafika nacho tonse koma simungakafika nacho kubanja kokha kumpingo kokha kuchigawo chokosatheka. Nchifukwa zinthu zasokonekera. Lero anthu ambiri afuna zobwera ku Igupto. Pakati patse opita kena. Azindikira kuti amipingo auza kuti sikukenani kubaga moyo. Amalawi kukuyenera kukhala nthawi mtsogoleri abwere atembenuze dziko liyambe kuyang'ana nsewu kummawa kumene kumatulukira dziko dzuwa. Ndipo mtsogoleri amene si wina mukuyankhula naye pakali pano bantu Sanders Juma. Chifukwa tikudziwa pamene palafikira tikuyenera kubweretsa democracy kumene lamulo lidzakhale lamulo.
Number 33. Pamene tikutseka ludzu lathu lero timafuna tifotokoze mwatchutchutchu momengitsa nkhwangwa pamwala kuti kumayo kwathu kuno kulibe boma panopa pamalamulo boma kulibe pamalamulo a dziko lathulo omangidwa 1994 kudzasinthidwa 2006 lero kulibe boma zimene zimafuna muzidziwe chifukwa ambiri mukuyankhula mwamantha chifukwa tikuti tili pansi pa mbanda koma dziko mwathu muno pamalamulo atchutchutchu mulibe boma lero boma linatha pa 21 panopa bwenzi tikumayembekeza ngati mene anzathu a South Africa uchita takaponya ngale voti tikuyembekeza kulumbitsa mtsogoleri wachiwiri mtsogoleri wina koma chifukwa choti dziko la cryptocracy mbava kuyendetsa dziko lero tukhabe ndi boma lomwero limene lalola ilo kuti lidzionjezere zaka zina nyumba ya malamulo kulola kuti tionjezere. Number 34. Izi tikuyankhula chifukwa chani dzina lathu pamene timakalembetsa ku register general tidakalembetsa kuti ife ndi Muvi Wachilungamo revolution tidayika revolution pamenepo songa zatu zathu nzamkuntho zathu nzanapolo zosesa ndiye boma inavomereza kuti khali chipani chimenecho ndi chifukwa cha chimenecho tidzayima pa dzina lathupo mwatchutchutchu wa Malawi mdziko mwathu muno pa malamulo a dziko lathuli tilibe boma a president chakwera panopa si mtsogoleri wa dziko lino pa malamulo ndi mtsogoleri wa dziko lino pa mphamvu nyumba ya malamulo parliament si nyumba ya malamulo mdziko mwathu muno pa malamulo koma ndi nyumba ya malamulo pa mphamvu chifukwa cha. Number 35. Pa 3 February chaka cha 2020 koti ya majaji 7 idagamula kuti ife paunguza kwathu milandu yomwe tatipatsayi tikuti chisankho cha 2019 chija chichitikenso ndifuna mutsate pamene chisankho cha 2019 chija chidala kuika chichitikenso songa zatu kalendala ndi yomwe kuyankhula kwa majaji koma boma la Tonse Alliance litabwera lidati nanga ife lingokhala zaka 4 sanapite kukafunsa ku khoti kujaya anangopita kwa parliament kukasintha ndiye ndimafuna mumveiza Malawi ine ngati mundipatse kuti ndisankhe kuti ndilandire ndalama kapena ndigwire kaye ntchito ndikuyankhani kuti ndilandire kaye ndalama chifukwa ndikupindula ndine ndisanagwire ntchito ndiye lero achakwera ndi parliament anakaona kuti tikukadzikira ifeyo pamwamba ndalama ndiye tikasinthe makhoti adatilagwira osafunsa kuti akuuza ndi zimenezo ndani chifukwa makhoti yonga manyazinso poona mmene zikuyendera zinthu pachifukwa ichi chifukwa kuti parliament ndi boma anakadzionjezera okha pamene panene okhala muchitokosi ayimbidwe mlandu chifukwa sumakhazikitsa lamulo lopindulira iwe mwini pa Chingereza amati conflict of interest koma dziko lathuli pakuti ophunzira ndi 14 mwa anthu 100 aliwonse ndiye 86 ife ndi ochuluka timangomba m'manja koma timafati yankhula izi Muvi Wachilungamo uli mboma wala musali mboma chilungamo chitsiku lina chidzatuluka poyera ndiye dziko lathuli lakhala ndi ndingane kuti bwanji yankhule mawu abwino omveka bwino lakhala ndi kupusa kugodomala koma bisa zinthu Muvi Wachilungamo revolution pado kadzalo mboma sitidzabisa chilichonse takati pano tikumanya kuti president kamuzubanda ndi Malawi ena akomatuza tunga kugana koma sitinganene kuti atenti tiunguze zoonadi kuti anthu achoke m'maso mmene anachite ku Zambia sitingapange timana kuti tavundikirani zimene zosayankhula dziko limene silidziwa mbiri yake silingatukuke dziko lathu ena lidziwa mbiri yake ona kuti lidambe kutukuka mmene achitira Zambia adadzazindikira kuti anthu aja malamulidwa ndi Malawi zaka 21 akwende passport ya Malawi kumali president wa Zambia sana mange koma anadziwa choonadi kwathu kunonso tikuyenera kutsegula maso tidziwe choonadi ndiye pangapite nthawi umaka bwanji milandu imene a Tonse Alliance ndi parliament ayiyamba ilero idzayimbidwa tsiku lina mmoyo uno ife tili moyo kapena titafa adzayimbidwa mlandu ena
ndipo tikwathu kuno timavundikira nkhani koma tisamayembekeza kuti ma president onse abwere kutsogoloku maboma onse abwere kutsogoloku adzakhala kuvundikira nkhani zimenezo amene akuganiza chonchoyo akudzinamiza ndini mang'anja timayankhula chichewa chimang'anjatu timati akudzikwatira mchala timatero chifukwa kudzapezeka mtsogoleri mdziko muno sikuti sopa mbali yayi bantu sandazuma adzafutukula zonsezi ndipo ambiri adzamangidwa danenapo mbuyo mukuti pokhapa apapa ponjezera kalendala kuyambira kupitirirapo 21 May ena adzazisanza ndalama zimenezo chifukwa Malawi sanavomereze kuti alipira aphungu a nyumba malamulo zaka 6 akadafusidwa Malawi akanakana kuti ya inu munayambira 2019 itu ndiye 2025 24 yatha 5 years yanu awawawa ndiye tilimbane nawo kuti akhala zaka 4 koma zaka 4 zawozi akayimbane ndi aja chifukwa ajawo anabera anakhala zaka chaka chimodzi ndiye milandu imene ya Malawi ndi milandu ya malamulo kayimbane nokhanokha izi tikuyankhula chifukwa si woyamba pe achakwera ndi achilima kukhala pa mpando pa level terem ya anthu ena mayi Joyce Banda anakhalapo terem ya Bingu Abutalika sananene kuti potini ndikuyamba kumene ndiye 2012 ino chisankho chizeke 2017 sanatero ndiye funso likuti inu maloya a Malawi majaji a Malawi ophunzira andoma a Malawi chilungamo chinchosankha choyang'ana nkhope kumuvi kuno sitidzayang'ana zimenezo ndimafuna ndizipitirize pomaliza sindikuyikumbukira section imeneyo mwina ndi section 10 kapena 8 ikuti boma lidzayenera kuti lidziyendetsedwa mokometsera zolinga za Malawi constitution ya dziko lathu imene ndayiwala section yo koma ndi 8 kapena 10 dziko boma lidzayendetsedwa mokometsera dziko ndimafuna ndidziwe ine kuti pamene monjezera 21 May ukafika 2025 September kodi Amalawi akometseredwa Amalawi ngati mukometsera imenikani nkono pamene pakuti ayi ine ndikukometsera kuti akapitiriza mpaka 2025 aliyense apa sangamike nkono chifukwa chani pamalamulopo zidalembedwa kale kuti adzakhala president zaka zisanu adzakhala phungu wa nyumba malamulo zaka zisanu adzakhala kansala zaka zisanu ndiye ili lokha boma ili lapambana pati lakoma patuti khale zaka 6 ena mukhoza nakuti ayayikwera achakwera kukhala zaka 5 iya si 5 teremu ya achakwera adayamba napita mthali pobwereza chisankho adadzayitenga ndachakwerawo ndiye kuti chaka chawo choyamba tichiwerenge 2019 pamalamulo a dziko lathuli ndiye pakuti dziko lathuli kuyendetsedwa ndi cryptocracy opita ku khoti tikhoza kukhala ife Amalawi ife koma ndingakuze ni chilungamo pamalamulo a dziko boma lathu onse ndi parliament iyenera kulowa mkhoti ikayambidwa mlandu tumwaphwanya malamulo a dziko vuto cryptocracy oyendetsa dziko mbava sangadzimbe mlandu koma tsiku lina mmoyo muno padzapezeka choonadi. Number 36 dziko lathu linakhala kuti ndile otsata malamulo chipani chathu chikanakhala kuti chiyamikidwe kuti chikuwulula zoonadi chifuna kubweza chilungamo koma poti dziko lathu lilibe chilungamo chipani chathu chikangati kuti chikunama chipani chathu chichita zosayenera sichidziwa malamulo sichikutsata zinthu komatu palibe kutsata fa makhoti sanati kasiteni malamulo ngakhale makhoti anatilakwira onena kuti ayi ndi kwa 50+1 pamene zaka 35 tikuchita first past the post ndiye izomanya kuti wamkulu satosedwa jala izomanya kuti wamkulu sapolama zikuti onongera dziko makhoti apa munapolamapo chifukwa chiyambire dziko lathu lakhali kuyendetsa malamulo a first past the post kusintha yomwe dzabweza 50+1 kukanachitika chisankho chachibwereza chitachitika kuti apambana ndi achakwera koma alephera kupeza 50+1 kapena apambana anapita mthalika koma alephera kupeza 50+1 ndiye kuchitika chisankho china second round kuti kupezeka 50+1 koma mnanena kuti mukhoza kubwerezanso nonse kwatiranani kukhala 50+1 ndiye chisankho chibwereza chimenecho tukhala ngati kuti ambiri ife mina ndi anthu opusa koma aya apa sipakulira skulu common sense sizinaende bwino apa zinthu kukadakhala kuti ndi maiko ena makhoti munganadzukanso kuti atipakonze apa fa ukanachita chubwi apa ndiye tikonzepo ndiye tikudziwa kuti makhoti lero ali mkhwapa
maloya ali nkhwapa, aliyense oyankhula zoti bwanji ali nkhwapa. Lero liti ngumva akuti ndani awa omenyera mafulu akumpotowa akuitana ena kuti bwera ndikupatse ndalama. Dziko liyenda kumagula anthu ndalama. Chitukuko chibwere chifukwa choti anthu mwapatse ndalama. Ikadzafika poti mugwiritsa ntchito ndalama ndiye kuti mukudziwa kuti mukulakwitsa. Chifukwa pamene mukuti simukulakwitsa simagwiritsa ntchito ndalama. Malawi ndayankhula kwambiri lero li pafupi 1 hour. Mukhale tsiku lopambana. Mulungu adalitse dziko lathuli. Ndipo ndikulonjezeni izi. Ndima mukuona panowu simuona chaka chamawa. Umphawi ukuoneka panowu siuoneka chaka chamawa. Ndipo tsoka linalo panoli silidzaoneka chaka chamawa. Ndipo zomane kuti dziko lathuli lotemberedwa sizoonayi. Otemberedwa ndi atsogoleri amene tili nawo. Koma kubwera mtsogoleri kutsogolo adzadzegula dziko kulipanga dziko lokopera aliyense. Munali ndi ine Bantu Sanders Juma, mtsogoleri wa chipani cha Revolution, Muvi Wachilungamo. Mulungu adalitse nonse ndi kudalitsa dziko lathuli mpaka kutsogolo. Zikomo kwambiri. Our comrades in South Africa tomorrow, they are very lucky. They are going to the poll to choose or elect a new leader who is going to lead them from this year up to 2029. And I'm sure this was also our thirst. We were supposed to be doing that, and we could be the first because by now we have already had our own president and new government in power, because the term of office of this incumbent government ended 7 days ago. But because of maybe power, we are forced to maintain a government whose term has expired. Fellow citizens, today it's another revolutionary voice on the 28th May 2024. Our topic of the day is: when the country is ruled or in the hands of thieves or clueless leaders, freedom and economy collapses in their own hands. That's our topic. I'll repeat. When the country is ruled or is in the hands of thieves or clueless leaders, freedom and economy collapses in their own hands. And that's our case in Malawi. This country is or will fail to see the light of development, the light of better lives, because our politicians as well as the activists are but just jokers. Our politicians, our freedom fighters, activists, they are all jokers. They joke too much. Number one, when a country comes to this stage, we can no longer call it a democracy or capitalist. As it is in Malawi, now Malawi is running on a new system called cryptocracy. Number two, what is kleptocracy? If democracy is the government of the people, for the people, by the people, then kleptocracy means something different. Kleptocracy is a government in simple terms, or a society ruled by people who use their powers to steal their country's resources, or it is a government by people who use their official powers to enrich themselves. It is a system where ruling party is highly sensitive to allegations of corruption by the public. That is kleptocracy, and exactly that's what is happening in our country. Number three, in 2014, let us just say 2009, Malawi has not been under the rule of democracy, but has descended
to kleptocracy. Number 4, we must remember that if it is a system of government which is for the people, then we must know that by now we would have held our leaders accountable for the mess they have brought us into. Fellow Malawians, I'm talking about kleptocracy in our government. What do I mean? Few days ago, on a special program on Times, it's called Times Exclusive, journalist Brian Banda hosted Minister of Mines, Monica Changanamuno, and Brian Banda wanted to know who vandalized Kayekera mine, who benefited from the benefits or dividends from Kayekera mine. Minister of Mines, Madam Changanamuno, failed to disclose the names of the beneficiaries. That is the power of kleptocracy, a government ruled by thieves. Number 5, few weeks ago, President Lazarus Chakwera said publicly to Malawians at BICC that former President Peter Mutharika should not be dreaming of getting back into the government because he messed up this country. As a result, he is busy fixing what former President Chakwera blocked or destroyed. And he said, in his words, we left you, we could have prosecuted you. Kleptocracy. If a country is under democracy, whenever somebody breaks the law, you have to prosecute them. But in Malawi, we do democracy on a political campaign, or when we want to undermine or demean our fellow politicians. This very president, number 6, this very president came with a case of corruption about his own vice president and the other 83 men and women when he went out abroad. This president directed Anti-Corruption Bureau to investigate and come with a report within 21 days because he was ready, eager to prosecute all the culprits. That is President Chakwera in 2022. Number 7, when the Anti-Corruption Bureau released or brought the report to him, what he did was to relinquish the delegation or delegated jobs or duties that he was giving to his vice president, but he did not prosecute the 83 remaining culprits. And this is the man 3 weeks ago who demeaned former President Peter Mutharika that he got enriched himself and destroyed the country he was fixing or he is fixing. The question is, up to now, Malawians don't know who are the identities of these 83 men, apart from knowing the vice president. Kleptocracy, the power of thieves ruling the country. Number 8, when media houses or government officials, police, Anti-Corruption Bureau cannot speak openly and publicize the culprits, then we must know that we are not in democracy. We are in kleptocracy. That's what is happening. Because by now, up to date, Malawians don't know who are the culprits who benefited corruptly through this Indian Zuni Sata. If and when corruption or state looting that exacerbate self-enrichment are treated as bedroom matters, not to be discussed publicly, this shows that Malawi is not democracy, but a kleptocracy. Because in this country, issues about corruption, they are protected like bedroom issues. We cannot discuss them publicly. And this is the type of governments that we have had, that we always hide the culprits
Bad people are always shielded. Number 9. Ever since Malagonga's party-led Tonse Alliance government came into power, it has not publicly or publicized corruption cases of DPP, and it is not ready to publicize its own corruption scandal with Zunisara. They are not ready because they cannot do with DPP, they will not do with their own. That is kleptocracy. Number 10. Kleptocracy system has developed roots because the kleptes are thieves in Greek. They make sure whenever there are elections, whoever win or take over must be a kleptes too, a thief, so that they can keep on shielding each other, defending and protecting one another. That is the system we have had in this country. So we don't have democracy in this country. We have kleptocracy. Number 11. That's why up to now, the identities of the 83 culprits or thieves involved in the Zunisata scandal are hidden and defended in the police, in the office of the president, at State House, in the courts, in the law society, in the media, in civil society, even under the vice president's office. Nobody knows who is a culprit. A government of kleptocrats. Number 12. Fellow citizens, this is a secrecy that is being practiced even though this country operationalized access to information bill, where citizens are empowered to know everything happening in their own government. Still, there's no that freedom. We still don't know who are the thieves. So we're not in democracy. We are under kleptocracy. You know why? Number 13. It is because this country is not a democracy, but a kleptocracy, a government ruled by thieves. Number 14. When a country is under kleptocracy, same people run politics from one party to another, from one ideology to another, from one flag to another. Very same people. Why? Because it's kleptocracy. Kleptes, thieves who want to steal. They don't mind about policies. They don't mind about the country. They don't mind about the people. They mind on the kleptes, theft. We must go in there to eat. We must go in there to steal. We must go in there to enrich ourselves. Kleptocracy. But these people will never stop the system. What they do is sugarcoating evil of the new thieves while poisoning the old thieves. I want to repeat this one. What they do, sugarcoating the new thieves to look like they're good people while poisoning the old thieves. I'll give you an example. You have heard our legends in this country. Legend Ulad Musa, legend Kenneth Nson. Today, when they speak of DPP, they demonize DPP. But they sugarcoat Malagonga's part. That is a system of kleptocracy. They demonize DPP and sugarcoat Malagonga's party as angels. And I'm telling you, if a new party comes, the very same people are going to demonize MCP and sugarcoat the new party. Is it because of ideology or policy? No. It's because of kleptocracy. Kleptes. Let us sweeten these people so that we can benefit. That is the politics of Malawi. Fellow citizens, until we open our eyes to realize that we are under kleptocracy, not democracy, we will start to fight for democracy, not the rule of thieves. I think this is the time that we should all rise up, wake up and realize that we are under kleptocracy in the hands of thieves. It's time we bring back our democracy, a government of the people, for the people, by the people. Number 16, kleptocratic government fall in economic trajectory. They do not develop, they do not get out of poverty and suffers high price of commodities. Inflation goes high and there is always political persecution. I want to repeat. In a system of kleptocracy, the economy falls, inflation rises, commodities go up, prices, and the country suffers. And at the end, there's political persecution. Not prosecution, persecution.
When someone is going to be arrested, they arrest the one who is threatening their safety, the one who want to expose them. Those are the people that are arrested. And that's persecution, not prosecution. So in this country of under kleptocracy, there's persecution, not prosecution. I wanted to understand that. Number 17. A team of IMF are in this country, and this very team has projected, not predicted, but they have projected that Malawi's inflation is going to climb the ladder to 108% by the end of July or before the end of the year. These guys came to help us sustain our economy, but they are projecting, not predicting. I want to repeat, they are not predicting, they are projecting that inflation in this country is going to go up to 108%. Now, at the moment, our inflation is at 32%, and sugar is sold somewhere at 4,000. Now, tell me what will happen when inflation goes to 108%. We are going to buy sugar 13,000 in this country. The power of kleptocracy. Number 18. World Bank has just given $70 million as budgetary support, and the country is busy ululating when the economy is collapsing. As we speak, once IMF say that inflation is going high, and we ululate or clap hands for 70 million, then we are not even thinking. Why chain yourself with 70 million when you hear that the economy is falling down? Why not give back the money and say, no, we don't need it. We are going to do anything we can in this country to rise up, to resuscitate our economy. But you cannot keep on chaining us. That's not Tonsalan's government, because it's a kleptocracy system. Number 19. Tonsalan's government has been fixing the mess created by DPP for 4 years, and they have failed. I want to repeat. President Jaguela and his government of Tonsi Alliance has been fixing the mess that DPP created. But I want to tell you that they have failed, because it's 4 years now. You cannot fix a broken car or equipment or machinery for 4 years. Fellow citizens, let's look at this. The most complicated machinery or equipment is the airplane. But it cannot take 1 year fixing one plane. It can't. But President Jaguela is fixing the problem of DPP 4 years. And that is a lie to all of us. We must not be cheated. You cannot fix a problem 4 years. Every problem can be fixed 6 months, latest 1 year. It's done. Then you're a good fixer. But if you fail to fix in 4 years, you're a bad fixer and you don't know how to fix. Number 20. President Jaguela has just tested the sweetness of kleptocracy. This is why he continues 4 years later hiding behind or at the back of DPP failures. His own failures is now putting them and throw them at DPP. Number 21. The question that must be asked is, if the country is still poor, how poor is President Jaguela? How poor is Vice President Saulos Chilima? How poor are his ministers? Because the country is poor. We are all going into the dungeons of suffering and poverty. The question is, are we suffering together with our government? Number 22. Let us do lifestyle audit to be sure with what we're saying. We need to determine that Malawi is poor because of the mess of DPP. Because if DPP messed up, then all of us were supposed to be suffering, including the president, ministers, members of parliament, PS and others could be suffering. But I'll tell you this, Malawians, we are going to be surprised if there is a lifestyle audit to realize that President Jaguela, Vice President Saulos Chilima, ministers have become richest people within 4 years. So this notion that we are fixing the blogging system of DPP is just a lie. Because you don't fix the problem of other people, but yours are okay. These people have become rich people in 4 years' time.
But they tell us that the country is still in a mess. They are still fixing problems. What problems when you are rich? More than how you were in 2024. 2020. All right, if you deny, create, establish lifestyle audit. Then the truth will come from there. But we know you can't do it because it's cryptocracy. Fellow citizens, almost 19.7 million Malawians are in abject poverty, stinking poverty. But I'll tell you that about 300,000 or less are the richest people in 4 years' time. And when they tell us that no, we are fixing the blogging system. Are you fixing for us only? What about yourself? Because you are rich. Everywhere there are guest houses, second floor, 2-story, 3-story houses. You had nothing when you were out of government in 2020. Now you tell us that no, we are fixing the problem of DBP. Don't lie. In Muvi Wachilungamo, we don't sugarcoat. A spade will always be a spade. Number 23. When you hear officials of my Congress party shouting Chagwera up to 2030, you should not be wondering. They are looking at how their stomachs have become full, their bank accounts fattened, and their properties accumulated in only 4 years. That's what they are looking at. If we have built these big houses, big mansions, bought houses in Dubai, America, South Africa, what about the other 5 years? So we can get more. They don't care about the country. They don't care about you and me. We cannot allow them to do that. Number 24. A true leader, a true patriot, a true politician who joined the game for the good of the country will stand up and deplore the way MCP-led government is creating problems and hardships in this country. Unfortunately, none of those that we think there are coming out. Many are still stuck. Some are even leaving their other political parties, joining them. The power of kleptocracy. Number 25, fellow citizens. When a government of the people for the people is really in the government, mere services such as passport production, identity card production, driving license production, medicines in hospitals are always available. And I want to tell you this. It does not matter whether the government is under junta. It does not matter whether the government is under criminal gangsters. But these basic necessities are always there. Passports are issued. They are never stopped. Identity cards are issued. They never stop. But I'll tell you this. A government that has been in power for 4 years cannot produce passports for its people. Cannot produce driving licenses for its people. Cannot make IDs for its people. It's a mess. Number 26. As from January 2024, President Chagwera and his government have failed to deliver basic services. And I want to tell you that if the government is failing on simple services like this, how do you expect major government agendas to be provided? The question is, where is National Planning Commission? Because you adopted a project of a vision. Are these people managing? Are they following? Even though you have stretched the goalpost to 2063, are we going to reach even there? Because the 10-year plan is failing already. Number 27. I was in another office today. I was paying homage. One of the very prominent figure has just died of a good country. So I had a conversation with one of the officials in there. After our discussion, he gave me a business card. Fellow citizens, I brought that business card here. I want you to look at it. This is a business card. But I took my identity card that I got from a government, comparing with this business card. This is a card, not a business card. It cannot be blocked. Maybe it's a metal. It's a business card. Yet my country cannot produce ID.
cannot produce passport, cannot even produce death certificates or birth certificates. In the countries that have gone, birth certificates are like certificates. They are not just like a paper. In Malawi, death certificate, birth certificate, just a paper that you can just fold it like a newspaper. A country where there have been governments and their ministers, educated professors and doctors, cannot produce a birth certificate. Certificate one, a hard copy, can't. And you know, when I saw this card, and I'm keeping it because I'll bring it for the campaign one day, I'll show you. It injected me, gave me more power and muscles that I need to liberate my country, and I will. That one is a promise. I want Malawians to see an ID of a metal. I want a Malawian to have a passport that is tolerable all countries. I want Malawians to have death certificates and birth certificates that are having a very hard copy that cannot be torn out. That we are going to provide. Because in our government, salaries of a president, ministers don't matter. What matters is, are we delivering? Are our people getting the basic needs? That's a question. Number 29. Fellow citizens, history is a teacher. History is the best teacher. Today we want to learn something. All of you remember that during 2017, 2018, 2019, the likes of Ledson Munro, the likes of Philip Kamangira, the likes of somebody else again, they were part of DPP. Oh, Kombe, Agape Kombe, they were part of DPP. And they were flesh blood. There was Timothy Ntambo, Bon Kalindo, Bantu Santos Juma, fighting for liberation of Malawi. But I want to say, when DPP got into the government, these flesh blood exited, decided to leave. We discharged ourselves after we saw that it is just the same thing that we moved from. Same thing that we came out from is what is happening here. As for us in Muvi Wachilungamo, we went out the very day that President Jaguera appointed his cabinet. A family cabinet, husband and wife. A family cabinet, uncle, cousin, and brother. What type of government is it? A cabinet of one tribe. What type of government is it? We moved off and started lecturing. This is wrong. This is wrong. You better do this. You better do this. Because we could see that there's no future. And I want to tell you, thereafter, a staunch supporter, Boni Kalindo, exited. Number 3, alliance partner Petra President Kamuzu Chiwambo exited. Number 4, then Ena Kuchihana, a Ford partner, left. Fellow citizens, something that was not expected. Finally, the beacon of Tonsi Alliance government has just exited. That is comrade Timothy Ntambo. Someone who could take a bullet for President Jaguera. Someone who could swallow a bullet for Vice President Saulos Chilima. He has exited. Something, there should be a class here. And perhaps if you cannot be in a class with me or with us, then go to BCA. Former President Bagir Muzu will teach you what you should do. In a family, traditionally, when we see doves standing on one leg, elders of the family start asking each other what has gone wrong. It's a tradition everywhere, whether it's from the north, south, center, east. Whenever doves in a household, it's standing with one leg, something's wrong. Now, Tonsi Alliance government don't care, seeing that Bantu Santos Juma got discharged himself, Boni Kalindo left, Petra left, Ford left, and now Timothy Ntambo is left. They don't even question. They cannot go back to the drawing table and check where have we gone wrong. They can't. What they are doing now is creating issues so that we can all look bad people. Now, I want to ask you in Tonsi Alliance,
Is Bantu Santos Juma wrong? From whatever I've been telling you, do this, do this. This is how government should be. Was it wrong? Was it a crime? What about Bonikari? What about Petra? And today, what about Timothy Dam? All of us are wrong, you are right. No, it's time of going back to the drawing board. Unfortunately, under Tonsalans government, they said, no, leave them. We have money. We are going to buy the cadets of DBP. They will help us. What a case. That's a case. Because you are showing even God that we did not change government for the future, but we changed government for mere needs and desires of life. You just wanted to be rich because you were jealous of what DBP cadres were getting. The millions they were getting, you were jealous of them. Now it's your turn. You never loved this country. If you love the country, you could sit back and say, no, 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 no. Guys, we started this together. We fought together. Why are you going out? Then we could tell you that we don't run the government of a family. We don't run the government of a tribe. We don't run a government of a church. We don't run the government of a region. And we don't own the government, or don't own the government that doesn't listen. We don't own the government that cannot be criticized. But instead, you have all criminalized all of us. And then you have gone to DBP and get all the cadets, put them in Malgonga's part. You are just going the same path of DBP. If you were good listeners, you could know that the path that DBP went is the path that you're going. The pain of it is that government has gone back to hunt for DPP cadets. I showed that one already. But I'm saying this clearly shows that Malgonga's led government has lost its moral obligation. Because if your moral sense works, you recollect, you check what has gone wrong. But if you have lost the sense of humor, if you have lost the sense of moral obligation, you don't care. You keep on going the wrong way. Number 32. How do you dump people that made you to be in power and start using money to work with your own enemies? And you think you'll survive? Number 33. As we close this revolutionary voice today, we would like to categorically emphasize that according to the constitution of this country, today, the 28th May, marks 7 days when Malawi has no government. According to the laws of this country, not my law, but Malawi constitution. This country has stayed 7 days without a legitimate government. Number 34. This we say because our name is Muvi Wachilungamo Revolutionary, which literally means the truth shall set us through. Free. Spear of truth. So we have to stand by it, no matter what. Number 35. On the 3rd February 2020, Constitutional Court gave a verdict that 2019 elections were marred by serious irregularities. Therefore, it had to be done again. That was the judgment of the court. Do it again. Repeat. They didn't say do it afresh. Repeat. Never in the court judgment did the court demanded for fresh elections. They didn't. It is Tonsi Alliance government, together with members of parliament, whose legitimacy emanated in 2019, changed the laws by themselves because they were beneficiaries. They went to change the law because they benefited from that law. According to section, I think section 10, I'm not sure, section 10 or 8, it says government will run at the behest of the people. You should run the government when people approves. So this change of parliamentary law, it did not go at the behest of citizens. It was at your own peril. This is where we in MLP, and we believe in across the country, everyone else says or stands up and say, Tonsi Alliance government has flouted our constitution and have committed a crime in conflict of interest. Number 36.
If Malawi was a democracy, our party could be the judge and the government could be in the dock if we were in a democracy. But in a kleptocracy, we are going to be in the dock. And Jose Alliance government, the criminals, will be the judges. This is the case today because we cannot tell what can be followed. But if truth has to be spoken, we don't have a government. If we were a democracy, this was the time to look for an interim government so that we can put together a system or a mechanism that will now put in place a legitimate government. Because the legitimacy of the government of Tonsi Alliance ended on 21st May, 7 days ago. The legitimacy of the House of Parliament, the August House, ended 7 days ago. And that is according to the Constitution, not me, the Constitution of Malawi, signed or adopted in 1994. But I want to say this, how long it takes in our lifetime, justice will prevail. I want to repeat this. How long it takes in our lifetime, this truth will come out. And we said, in our government, we are going to hold each and every thief accountable because this is a breach and flout of that's what we call a breach of contract between the government and the people. That's a violation of the law. The law says something and you turn it to favor you. That's conflict of interest and it's a crime in a democracy. You are with me, Bantu Sanders Juma. Have a great day. I just want to assure Malawians that this is our country. Nobody else will come from anywhere else or elsewhere to liberate us. We ourselves can liberate this country. Now, when we see some in power flouting and violating the laws that we put, and I want to tell you, when we were putting these laws, they were not there. So we cannot let other people come and flout what we created or crafted. It is up to you and me. Peacefully, as we go to vote, it's time for game change. It's time for mindset change. It's time for new people so that we can create a new state where a constitution has to be redrafted. Remove the powers that makes me to be more powerful. Remove the clauses that makes me to be a kleptocrat and make me to be a leader, not a boss. May God bless this beautiful nation. Bless all of you Malawians. Until we meet again, this is Muvi Wachilungamo Revolutionary Voice by Bantu Sanders Juma. Thank you.